Les Incoterms 2020 expliquez tout ce que vous devez savoir. Les Incoterms, acronyme de International Commercial Terms, sont des règles élaborées et publiées par la Chambre de commerce internationale, ou CCI, pour faciliter les échanges commerciaux internationaux. Ils précisent les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur, notamment en matière de transport, d'assurance, de dédouanement et surtout de transfert des risques. Les Incoterms sont révisés périodiquement afin de s'adapter à l'évolution du commerce mondial. La dernière version, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, remplace les Incoterms 2010. Cette version 2020 introduit plusieurs ajustements significatifs sans révolutionner le système. Les Incoterms ont pour objectif de réduire les malentendus et litiges liés aux obligations contractuelles dans les échanges internationaux. Ils clarifient le point de transfert des risques entre le vendeur et l'acheteur. Ils définissent qui paie quoi, comme le fret, l'assurance, les douanes, les taxes, et ainsi de suite. Ils encadrent la répartition des formalités douanières à l'importation et à l'exportation. Ils permettent donc de standardiser et de sécuriser les relations commerciales à l'échelle mondiale. Classification of Incoterms. 2020 is essential for understanding international trade. These terms define the responsibilities of buyers and sellers, and they help avoid misunderstandings. Les 11 Incoterms 2020 sont répartis en deux grandes catégories. Incoterms valables pour tous les modes de transport, EXWE, ex-works, à l'usine FCA, Free Carrier, Franco-transporteur CPT, Carriage Paid To, port payé jusqu'à CIP, Carriage and Insurance Paid To, port payé, assurance comprise jusqu'à D. DAP. Delivered at place, also known as rendu au lieu de destination. DPU. Delivered at place unloaded, ou rendu au lieu de destination déchargé. And finally, DDP. Delivered duty paid, which translates to rendu droits acquittés. Now, let's talk about the Incoterms reserved for maritime and fluvial transport. We have FIS, free alongside ship, also known as franco le long du navire. Then there's FOB, free on board, or franco à bord. Next is CFR, cost and freight, which means coût et fret. And lastly, CF, cost, insurance and freight, or CAUT, assurance et fret. Alright, let's dive into a detailed analysis of Incoterms 2020. This section will take about 4 minutes, give or take a few seconds. EXW, ex-works, or à l'usine. This term represents minimal responsibility for the seller. The seller simply makes the goods available at their premises. From this point on, the buyer assumes all costs and risks. It is very commonly used in domestic trade, but should be avoided for export due to customs complications. FCA, free carrier, or franco-transporteur. Here, the seller delivers the goods to a carrier designated by the buyer. This can apply to any mode of transport. The delivery point could be the seller's factory or another agreed location. There is also the possibility of issuing a bill of lading with an onboard notation. CPT, carriage paid to, or port payé jusqu'à. In this case, the seller pays for the transport to the agreed destination. The risk is transferred as soon as the goods are handed over to the first carrier. Unlike CIP, insurance is not included. CIP, carriage and insurance paid to, or as it's known in French, port payé, assurance comprise jusqu'à. It's quite similar to CPT, but with mandatory insurance that the seller has to cover. This insurance must be of a high level, specifically ICCA, unless agreed otherwise. DAP, delivered at place, or rendu au lieu de destination in French. The seller delivers the goods ready for unloading. The risks and costs are borne by the seller up to the place of destination. The buyer, on the other hand, takes care of unloading and any import duties. DPU, delivered at place unloaded, or rendu déchargé in French.
This is a new term introduced in 2020, replacing the Incoterm dat. The seller is responsible for both freight and unloading. After that, the buyer handles the import and internal transportation. 7. DDP, Delivered Duty Paid, also known as Rendu Droit Acquittés. The seller takes on absolutely all costs and risks, including import duties. The buyer receives the goods turnkey. This can be quite risky for the seller in countries with complex customs regimes. 8. FAS, Free Alongside Ship, or Franco, Le Long du Navire. This term is specific to maritime transport. The seller places the goods on the quay, right next to the ship. The buyer handles loading, sea freight, insurance, and duties. 9. FOB, Free on Board, known in French as Franco à bord. The seller loads the goods onto the ship. Risk is transferred at the ship's rail. This term is widely used, but often misapplied in multimodal contexts. CFR, Cost and Freight, also known as Cote et Fret. The seller pays the maritime freight up to the port of arrival. The risk is transferred as soon as the goods are loaded onto the ship. However, the insurance remains the responsibility of the buyer. CIF, Cost, Insurance and Freight, or Cote, Assurance et Fret. It's similar to CFR, but the seller must also provide minimal insurance, known as ICCC. This insurance protects the buyer against losses or damages. Now, let's talk about the key changes and how to choose the right Incoterm for your needs. It's important to understand the differences and responsibilities associated with each term to make informed decisions in international trade. CIP et CIF, modification du niveau d'assurance minimum requis, ICC A pour CIP, ICC C pour CIF, FCA et connaissement maritime, ajout d'une clause permettant au vendeur d'obtenir un on-board Bill of Lading Replacement de date par DPU, pour clarifier que le lieu de livraison peut être tout lieu et pas forcément un terminal. Meilleure lisibilité, des schémas, des notes explicatives et une présentation plus pédagogique, sécurité du transport, prise en compte explicite dans les obligations contractuelles. Le choix dépend de plusieurs facteurs, le mode de transport utilisé, maritime, routier, aérien, le niveau de contrôle souhaité sur le transport, la connaissance des formalités douanières, la capacité à assumer les risques et à souscrire une assurance, la relation commerciale, client régulier, nouveau marché. Il est recommandé d'ajouter à chaque Incoterm le lieu précis de livraison ex Phobé Le Havre, DDP Montréal. L'année de la version ex Incoterms 2020. As we wrap up, remember that understanding Incoterms 2020 is crucial for anyone involved in international trade. Les Incoterms 2020 sont un outil essentiel pour sécuriser, clarifier et structurer les transactions internationales. Une bonne maîtrise de ces règles permet de réduire les litiges, optimiser les coûts logistiques et renforcer la compétitivité des entreprises sur les marchés étrangers. Chaque acteur du commerce international, exportateur, importateur, logisticien, douanier, juriste, devrait connaître les subtilités des Incoterms pour éviter les pièges juridiques et commerciaux. Si vous aimez, abonnez-vous, likez et surtout partagez ce contenu éducatif.